Hablar acerca del rol de las organizaciones en enfermería, ¿no? Lo importante que son y lo que hemos estado conversando en la mañana. Dr. Edwards had mentioned the Millennium Development Goals and the World Health Organization as broad overarching goals for all countries in the world to help improve the practice of nursing, the standards of nursing. What professional organizations can do is help smaller groups within countries or within nursing specialties to achieve goals that are specific to their entity. Entonces, nosotros para hablar un poco acerca de ello nos hemos basado acerca de los estándares de la Organización Mundial de la Salud que ve en mejorar, ¿no? Y fortalecer la profesión. ¿Cómo trabajan estas organizaciones? Pues formando pequeños grupos en países donde puedan desarrollarse en la parte de lo que son especialidades. A summary definition of the purpose of professional organizations was nicely summarized in this paragraph in an American Nurses Association document from 2012 that reads, professional organizations and associations in nursing are critical for generating the energy, flow of ideas, and proactive work needed to maintain a healthy profession that advocates for the needs of its clients and nurses and the trust of society. El propósito de formar estas pequeñas organizaciones son asociaciones en enfermería que tienen una crítica energía, ¿no? Para la que venir de las ideas, que tienen que ser proactivos en las necesidades y mantener la salud en la profesión. ¿Para qué? Para poder ayudar en las necesidades de los clientes, usuarios o pacientes, ¿no? Y enfermeras, y para que la sociedad pueda confiar en nosotros. And this can help develop us as individuals, as a profession, in many different ways. First of all, on a personal level, the personal growth from membership in professional organizations is on the individual basis. As Dr. Edwards said, everyone will continue to learn. We're in a profession that changes constantly. We have to keep up to date. We have to increase our education. We have to become experts in education or in specialty areas, so our education and personal growth never ends. Acerca del crecimiento personal, ¿no? Profesional, tanto personal como profesional. Esto, como lo dijo la doctora Edwards, tiene que ver de la forma que uno quiera seguir creciendo, como lo dijo la educación continua, ¿no? Tanto de la forma profesional como estudiante, crecer, seguir estudiando y fortalecer. And there's also the opportunity for mentorship and role modeling. Nurses who have been in the profession for quite a while in a specialty area as educators can serve as mentors and role models to people who are newer in that area of the profession, and professional organizations can help bring those people together. Aquí hay un área que nosotros no tenemos, es el mentorship. Nosotros son mentores, como tutores. En Estados Unidos tienen. Aquí lo que tenemos son tutores profesionales con mayor edad y tanto experiencia que inducen y apoyan a los estudiantes o a los profesionales nuevos a la formación durante su formación laboral durante 2 años. Entonces ella dice que las organizaciones podrían traer esos mentores para que nos puedan guiar en el proceso de educación. And the third bullet point up there is development and legacy of the profession itself. As a newer profession, as we're trying to strive for autonomy and more interdisciplinary activity, we have to develop ourselves as a profession. So the organization can represent nursing to other professions, the government, the people. So we need these professional organizations to identify us as a professional nursing organization. Otra cosa que hace esta organización es ser representantes, ¿no? Para el gobierno, para instituciones políticas. ¿Por qué? Porque buscan la autonomía, el trabajo interdisciplinario. Entonces lo que busca es que pueda buscar una
un grupo pequeño, ¿no?, que pueda fortalecerse para representar a grandes masas. Next slide, please. This is a list of benefits of professional organizations. Why is it important? What can the organization do for us as nurses? Provide practice resources and just general information about a topic or an area of nursing. The networking and collaboration that is out there that we can work together. Educational programs and competency and certification requirements, things that Dr. Edwards has already mentioned. This can bring it to a more specific, applicable level in the clinical area. We can have different work groups to address issues, legislative and practice support, including advocacy for nurses, for patients, for society, and recognition of leadership opportunities for nurses within these organizations. Entonces, ¿cuáles son los beneficios, ¿no?, de esta organización? ¿Por qué es importante? ¿Qué hace estas organizaciones por nosotros? Uno de ellos es la práctica, ¿no?, la práctica de búsqueda, la generar información que hay, la búsqueda y la colaboración de oportunidades, como lo que estamos haciendo ahora, los programas educativos que ya se han dado, competencia y certificación, que es lo que ha hablado la doctora Edwards, especial, formar grupos especiales donde se puedan hablar de temas particulares, la legislación y la práctica, el soporte que nos puedan dar, incluyendo pues lo que es el reconocimiento también y la oportunidad de ser líderes. How many nursing organizations are there? A lot. Many. Just a quick look on the internet, over 100 U.S. nursing organizations showed up. We have even a particular website called NurseLink that is a place where everybody can list all of the different organizations for nursing. In my limited Spanish, you're looking for professional nursing organizations in Peru. These are a couple that came up. There were a few others, but there are fewer choices that at least have websites. But we'd like to grow that. ¿Cuántas de estas organizaciones hay? Pues dice que ellos tienen más de 100 organizaciones solamente en Estados Unidos. Y en esa página que ustedes ven ahí, ustedes pueden identificar a estas organizaciones. Y ella, en su poco español que conoce, dice que ha encontrado estas dos tipos de organizaciones que son las que están identificadas en la lista. Lo que desea ella es que esta lista, pues obviamente de Perú, se incremente. And with so many organizations, you might worry about people doing double work or work, that might not be as collaborative. However, there's an organization called the Alliance, which any nursing organization can be a part of, and they will work together, all the different specialty organizations, the education, everything, working together to meet common goals for nursing, for identifying problems, education, fixing problems. So this is a unifying professional organization. Y esta es una página de la que podemos visitar que se llama La Alianza, ¿no?, donde hay organizaciones donde nos podemos nosotros inscribir y donde podríamos conocer cómo trabajar juntos, arreglar problemas que haya, investigar, hacer consultas de las cuales no podemos tener claras para fortalecer. And next slide please. There are many different types of organizations. So if you want to develop education, curriculum, teaching skills, we have organizations for that. In the United States, the AACN, which is the American Association of Colleges of Nursing, provides our standards for education. Who should be admitted? How long should the programs be? And all the different specific education information. Entonces, hay diferentes tipos de organizaciones, ¿no? Una de ellas es, bueno, el ACTIVIDAD, que es una sociedad de enfermería, en lo que pueden ver lo que es educación, becas,
liderados, ¿no? We also have a number of organizations that focus on scholarship. It was mentioned that developing research skills is an important aspect of what we would like to develop here in Peru. We have nursing research societies, a Southern Nursing Research Society, in different regional nursing societies, as well as Sigma Theta Tau International. Una de los tipos de organización es de becas, ¿no? Y una de ellas es también de poder construir más investigación. Una de las más importantes que conocen es la organización de Sigma Theta Tau, que es una organización que busca lo que es investigación. And there is an organization for almost every aspect of nursing. We have organizations that develop leaders in nursing, if that's clinical leaders or political leaders. We have groups that focus on policy and legislative issues. We have student-focused groups that are very important. Many of the organizations have a student component that helps bring student nurses into the professional organizations early on, so they are more active members when they graduate. Entonces, una de estas organizaciones, el Sigma Theta Tau, ve muchos aspectos. Uno de ellos es el político y de legislación. Entonces, invita también a estudiantes que todavía no han sido graduados para promover, ya que ellos son los que ayudan y son más activos, para que una vez cuando terminen, pues ellos sean los que continúen con la organización. We also have what I'm classifying here as demographic-related organizations, and those are organizations that help a subset of nurses achieve their goals and function more adequately within the profession of nursing. For instance, we have a society for men in nursing. Since men are only about 10% of nurses, we have an organization that promotes the role of male nurses. And we also have maybe, for instance, the Vietnamese Association, American Nursing Association. We have a number of Vietnamese nurses in the United States, and they have different learning needs, maybe language needs or scholarship needs, or helping patients from those countries. So that's another demographic subset that has an organization. Acerca de los tipos de organizaciones en enfermería, está uno de ellos lo que es la demografía, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se encarga de ver de la sociedad de varones y de que promueve, ¿no? Los enfermeros varones solamente ocupan actualmente el 10%, ¿no? La Asociación Americana de Enfermería también, para buscar el apoyo en la parte de lo que son idiomas, el cuidado, etc. And the final one on the list is by clinical specialty. We have an organization for every clinical specialty. If you're an operating nurse or a med-surg nurse or an oncology nurse, or a women's health and obstetric neonatal nurse, and you will hear more about that in just 1 minute. Entonces, acerca de la especialidad en enfermería clínica, ¿no? Si ustedes son enfermeras oncológicas, instrumentistas, cuando tienen la especialidad para buscar más acerca, les va a hablar. Next slide. Before we hear from our A1 representative, I just want to mention a little bit about Sigma Theta Tau International, because it is something that we're hoping to collaborate with some schools in Peru, and perhaps a large chapter. This is the Honor Society for Nurses that does promote scholarship and research. Antes de pasar a lo que les estaba comentando, voy a hablar un poco del Sigma Theta Tau International, que es una sociedad de honor que actualmente se está formando aquí en Perú y está formando, como decir, un capítulo, una sede, ¿no? Right now, we have 135,000 active members in more than 85 countries, and then about 500 chapters in 695 institutions. Notice that Brazil is on the list. It's the only South American country, so we need to get some more on it. Vemos que actualmente tenemos más de 135,000 activos miembros que viven en más de 85 países, ¿no? Dentro de estos 500 de estos municipios sucursales o sedes del sistema abierto son aproximadamente
recibiendo este tipo de educación. Entre ellos, ella resalta a Brasil por ser el único país sudamericano. And when the last point there, Colombia. May 12th, yesterday, was International Nurses Day. That was the day we traveled here, so I was just a perfect day to do that. Y también que, bueno, el día de ayer fue el Día Internacional de la Enfermera y estamos felices porque fue muy bueno viajar el Día Internacional, justo de